So it's all set. Let's start without any further delay. So this is Sarferaaz Khan, as you all know. Welcome back to this channel. So I'm going live for the first time in this channel. So thank you so much for all your support and love in this channel you have been showing me for a very long time. And thank you as well for joining this live program. So let's move into the topic directly. So as long as you're a student, like anywhere, college or school or university, everywhere, you will definitely come across a lot of exams, like definitely a lot of them. Though we may have our own techniques to write an exam or prepare for an exam, we must have wondered how to improve ourselves or how to prepare well or how to write an exam well actually and get more marks. But that way I chose this topic because most of us are going to receive our examinations in June, in the month of June. And there is a small change over here. The person who's going to talk about exam tips is definitely not going to be me, as you all know. I'm going to be the person who's going to ask questions now. And the person who's going to give you valuable exam tips is no one else than my mother, Dr.Raziya Parvin. Please take your honorable seat. So, okay, how are you? Yeah, I'm fine as usual. Okay, as usual, we're fine. And thank you so much for making time to join this live in your busy schedule. I appreciate it so much. Thank you so much. Okay. So I'm very happy to see you all through the channel of Sarferaaz Khan. And being a teacher, always I used to be happy to be with the students always. So last week I was just giving a live on the UGC preparation for the examination. And that is for the PG students and researchers who just want to become professors in the colleges and universities. So after that program, we were discussing about the examination tips for the students of the undergraduate level and even the postgraduates too. So I just want to share my experiences and knowledge with my wonderful son. So we are here for the first time and I'm extremely happy to see you all through his channel. And this YouTube is a outcome of the corona. So we were locked inside the house and we don't know what to do and all. So at that point of time we were discussing about why not to go with the YouTube channel, and we were actually in excitement or anxiety or something like that, and just like that we just started, and already 2 years have gone. 2 years is going to have gone, and we have got a good number of subscribers, and please do support us to help you out or to motivate you and to be along with you. So very happy to be with the people always. Yeah. Okay, fine. So I've prepared a set of questions for this live, and excuse me? Yeah, okay. I've prepared a set of questions for this live, and I've received questions from my friends as well. We'll go with them first, and then we'll move on to the audience. So for the people who are here, we'll move on to the live chat and the questions over there. Okay. And if anyone, if you have any questions, you can post it in the live chat over here, and she'll definitely answer it. So it should not be a difficult question, right? No, definitely not. For you, nothing is difficult. No, not like that. Okay, fine. So everything is fine? Yes. We'll start with the first question. Yes. Okay. To reach such a position, like an assistant professor or a teacher or something like that, and you must have been a very bright student and an amazing student in your days, like when you were a student. Okay. And from your personal experience, what are the tips you would give, and like what are the personal experiences you went through, like through an exam, or why am I blabbering so much? Sitting in front of the teacher, it becomes always a trouble, even to the... Exactly. So how did you come up, from your personal experience, how did you come across exams and how did you face examinations and what was your mindset, and a few words about that? Okay.
You understood the that's, question? yeah, that's nice. Fine. Yeah, actually, I've shared my experiences with him during the early days of the schools or in the college as well, because we are together for the past 20 years. So I've taught you a lot as well. So as far as my life or the career is concerned, so I'm very much interested in studying. So I read. I just allot lots of time towards reading only. So I don't even play much, but I just want to just go out and come and in the during the early years of my life, I just have the not like friends like, but in the classmates or like that. So I do give much importance to my studies, and my parents are the best part out of this. They are the good motivation, and they are behind me even now. So for that reason, I need to thank God always, and I am grateful to the Almighty, because without their support and motivation, I would not have reached this position. So I just want to say to you all, the first thing, because we are into this world only because our parents. So they are also much interested towards us, and they are just have good confidence, each and every parent towards a child, because as we say that every seed is has to grow. It will grow. There's a good seed, it will grow. So every person in this world, because God is not showing any partiality to anybody, and there is no discrimination in the eyes of God. So there is no partiality, and that's it. Each and every person has got their own skill. What is our strategy should be is, we have to understand whom we are, because each and every person is different from others, because God has given us a different question paper. You cannot copy. So similar to the exam, you cannot copy from others. So our question paper is totally different. When you copy others, there you fail. So as such, so you have to go and you have to formulate your ideas, your strategy, and everything. So as far as my reading thing days are concerned, so I used to, first of all, the many teachers say, அதாவது தமிழில் சொன்னால், இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தது இன்றைக்கி போய் படிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. whoever it is, starting from the LKG level, your pre-KG level, whatever it is, to the research level or whatever it is. The reason behind this is, it's a memory level. Because when you study on that day itself, so they say in the research they say that you can remember the things whatever happened in the class or what the teacher taught. You can remember it only for 9 hours. If you are not taking it beyond that, when you lose that 9 hours, you are going to forget whatever is being taught. So that is the reason why it has been indicated from every person, every teacher to the students. So you have to study on that day itself. That is, if the teacher is taking class that day on a particular topic, you just go and read it at home. Then only you can recapitulate. Then only you can remember. Then only you can reproduce. There are different types of strategies, different types. We can say that there are 7 R's in studying, 7R. So there is you have to read first, then you have to remember it, then you have to recapitulate. You can just reproduce, then only you can just further go on. Then only the mind remembers everything. So you can, because the students, or you just see the doctor, the MBBS students, or the engineering, or the professional degree, the law students like him and all, they have to study a lot. Even my subject, the history students also need to study a lot. They have to remember lots and lots of things. So when I used to do this. So when the teacher is taken that class on that day, I just go study at home. I just give the recapitulation. I just give the reminder. Whenever I feel free and all, I used to give the reminder to my mind, so that from the conscious mind, it goes to the subconscious mind. So when anything goes into the subconscious mind, you will never forget it. For example, the language. You cannot forget the language what you're speaking, because
You have given lots and lots of practice. Can you forget your language? தமிழ் ஏதாவது நான் மறக்க முடியுமா உங்களால்? மறக்க முடியாது, because it has been taught and it has gone into your mind. So it is there in the subconscious mind. So similar to that, you have to study your thing. So one more important thing is choosing the career is also very important. That makes you study. So when you don't have the interest towards your subject, I just promise you that you cannot study well. So if you have got a passion in whatever you are doing, you can do it well. So myself, I wanted to study one subject, because out of my interest, I developed the interest, so that I become passionate towards that thing. So I became a teacher. I wanted to become a teacher, and I am. So I am happy for this, and I have to thank God for all these things. Right? Seems like you were very passionate about teaching, yes, from a very young age. Yes, of course. Absolutely. Yes. Fine. Let's move on to the next question. Of course. Okay. So there would be a lot of difference between your time and my time, right? Okay. Like in your time, like when you were a student, you would have prepared in a different way, and now I am a student, I would be preparing in a different way. So now you have become a teacher, and from your experience and from your way of teaching and from your way of learning, what would you suggest, or what would you tell to the present day students, like how effectively should we prepare for our exams, and what is the best way for the present day students to prepare for exams? Okay. So again, I say that start from day one. For example, there is an anecdote, right? Milo, he was a Greek person. He used to carry his calf on his shoulders every day. When he was since a little boy, he used to carry a calf on his shoulder. So as he grows, even the calf grows, right? So he was carrying the calf. When he will become a big person, it is become a big bull on his shoulder. So the weight is not being known to him, because it is this practice. So starting from the day one, so the consistency, the regularity, and your hard work, the determination counts here. So you cannot just go and sit for the exam. For example, you are doing into the degree courses or something like that. But when you go into the degree part, like BA, UG degree or something, that is different. You can gain a degree. Each and every person can gain a degree with different marks, with a different percentage of marks. But when coming to the part of the competitive examination, so you people need to have a good strategy when you study for the degree itself, because the degree is not going to fetch you anything. After that degree, you have to gain some career. You have to compete with this great competitors, because we are living in a popularized world, and there are lots and lots of competitors. Where when you see during my time also, there was a good competition, but we were able to come out of all those things. But now, since the population and growing and the world is getting globalized, if you don't have got that skill or strategy, you cannot shine. I can say that you can earn some living for your livelihood or something, but you cannot achieve that greater ends that is there. So you have to formulate a good strategy. You have to develop your skills, and your strategy for preparation towards the examination should not be for the marks. I used to say to him always that don't rely on the marks, because each and every examiner, it is their interest to give the marks for one question or something like that. You can lose some marks over there. So it may be the evaluation differs. So that is not going to give you the picture of yourself. You are something different, and you have to achieve. You want to have a good career. For that, you need to prepare yourself when you are studying. So for the sake of degree, don't study. For the sake of knowledge, you have to study. So you have to study. Knowledge means you are knowing, unknowing. You have to learn and unlearn and everything. So that gives you the wisdom and the joy. When you have got a wisdom, when you have got the ability, when you have got different skills with yourself, you can achieve your limits. That is, your goals can be achieved. So starting from the day one,
from the scratch. Even thousands of miles will be covered taking a single step. Right? Absolutely. Even a big fort you can rise into you can go into the big fort, you can climb up on the big fort with 2000 steps and all. You have to make a chance, right? You have to step onto the first step. That gives you the result. So that's the thing. So I've summarized like this is that thinking is always a one step lower than taking action. Okay. Yes, of course. Yes. Okay. So action must be taken. Yeah. There is no pain, no gain. He used to say always, because he is more interested towards exercise and other things, and the big people like who's that? The Rock. No pain, no gain. So even Jackie Chan says that if you don't go into the pain, you will not gain anything. Exactly. So that is true. And always. that's very true. Exactly. Yeah. Yeah. So moving on to the next question. Okay. So as far as students are concerned, especially during the times of exam, we are supposed to learn a lot, and something important which happens over there, right? When we move on to new concepts, or like when we move on to the next chapters, the old chapters in our head tend to like fly away. Okay. Like புதுசா படிக்க பழசெல்லாம் மறந்து போயிடுது. You would have heard from a lot of students. Of course. And you would have heard it from me as well. Okay. நிறைய படித்தா ஏதோ ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி இருக்கும். எக்ஸாம் போகிற அன்னைக்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் ஆக்சுவலாக அதுதான் சைன். தட்ஸ் அ குட் சைன். ஓகே. That's a good sign. Even I used to experience that. I would have studied a lot for long months and many months together, and at the time of the examination, on that day of examination, I go mad sometimes. So I don't know. I when I recap it or something, I'll not know the answer. But when I go and sit in the examination, or when I see the question paper, everything comes out. So the subconscious mind is there. It will help you. Okay then. Yeah. So just like I said before, we tend to forget. Some people tend to forget, right? Okay. And what do you suggest as a memory retention tip? Like how to retain everything while we study, and how to effectively give the answer, like what we study. நம்ம படிச்சதை அங்கே போய் ஒழுங்காக எழுதிட்டு வர மறக்காமல் எழுதிட்டு வரதுக்கு what would you suggest? Of course, படிச்சதை மறக்காமல் எழுதலாம். That should not be a vomiting part also. You have to remember even after that. Okay. So knowledge should be there. So you cannot just for the sake of examination. After that examination, you should not. For example, when I go to the students and I ask when they come to the second year, if I ask anything from the first year subjects and all, they just sit like that. So the reason why is that because they just give their thing for only for the examination. அதாவது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு கடை மாதிரி கடகடன்னு போனோமா, ஆர்டர் பண்ணோமா, சாப்பிட்டோமா, சுட சாப்பிட்டோமா, அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போயிடுச்சு. That's not, the knowledge is not like that. It has to go into your mind. You have to think over it. You have to give the analytical thing. Even our examination part is also sometimes, I can say that there are lots of disadvantages in the examination system. They are just testing your memory. That's it. But just do remember that. But in the competitive examination, your memory is not checked. Your knowledge is checked. So have this in mind always. So when you are studying, being a law student or something, or a history student or political science or whatever may be the subject, or the maths or something, the practice makes you the perfect then. Practice makes everything perfect. So you have to have a consistency in your studies. For example, as far as you asked that the memory. So for example, there is a play like when they just show many objects in front of you, around 20 objects, right? You just place it on the table. If you want to improve your memory, place it on the table, just see those articles and just remove those articles and just give your reminder to your brain. How many articles, how many objects you can remember. So at the first point of time, you will remember only 6 or 5 or something like that. Again, you give the try till you achieve 90%. So out of 20 or 25 articles, if you answer around 23 articles, otherwise you can try like this also. For example, in my college, once the principal was saying the names of all the staff members in a meeting. See her memory. Okay, not even a single staff has been missed out. So that is the memory technique. So you have to train your brain.
So nowadays, you people are playing with the video games or the computers or other things. Try out some memory techniques. Try out some like the crosswords or whatever it is. Give a vocabulary thing, and many memory techniques are there. We used to say to the people, if they forget anything, என்ன உனக்கு அம்னீஷியாவா அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த அம்னீஷியாவில் தெர் இஸ் அதாவது கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள மறந்து போகிற அம்னீஷியா இருக்கு. ஐயோ இது எனக்கு தெரியுமே, எனக்கு ஐயோ தெரியல மறந்துட்டேன் அப்படின்னு அந்த டைமுக்கு எதுவுமே வராது. அப்புறம் வெளியே வந்தோன்னே வரும், எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தோம், ஐயோ இது எனக்கு தெரியுமே இந்த ஆன்சரு அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு கிவ் த ரிமைண்டர். When you start, go on, give the, when you are, for example, when you feel free, when you have studied, that's for the day, then after some time when you sit you sit idle or something or doing something, you can give the reminder what you have studied, so that you can improve your memory. And one more thing is focus. When you study something, you need to give a good focus on it. That at that point of time, there should not be any distraction in front of you, especially the mobile phone. So the mobile phone is considered to be a very dangerous weapon in the hands of the student community these days, and we are experiencing and we are facing lots of difficulties and constraints because of the mobile phone. But it has become like a addict. Like if people, the students don't take it in a wrong sense, the mobile phone is a good gadget, but you can use it for a good purpose, right? That's what I said. So that is very important. As far as technology is concerned, it can be benefited as well as disadvantages, Yeah. especially for students. Many in everything, even a fire is a danger. But without fire, we cannot do any cooking. We cannot eat anything without fire. Yeah. That's good. Yeah. Okay. So moving on to the next question. Okay. For how long do you think a student should be preparing for an exam? Like, let's take my example in the sense. Okay. I'm going to face my exams in the next month, June, and we are already in May, somewhere in the middle of May. I have 5 subjects, Okay. and how long do you think I should prepare per day, and how long do you think I should allot for one subject? Okay. So so starting from day one, you have to keep in mind That's always. okay. That's exactly. Okay. Yeah. So that is exactly. So if you have got, for example, you are writing the exam June, means in this point of this month, May month, you cannot study new and any new I thing. should have completed everything. Yeah, of course. You should have completed, because you have got a 90 days of semester. In the 90 days of semester, within the 60 or 70 days, you should have completed the entire portions. So the remaining, after that, you will be having the model exams or something like that. And that is the revision part. So within a period of 1 month, you cannot read anything new. You have to just revise. So your strategy should be, when the teacher is taking the class on a particular subject, in that, for example, means you just come home, go through the subject, make the notes, take the notes. Don't rely on that book again, because throw away the book. Take your notes. So your notes should be in your hand, not the book. Because during the time of the examination, when you sit and read with that big bound book, it will get tense. You will get tense. You cannot. You, my God, I cannot study the whole thing and all. You will get a fear in your mind. So if you have got notes in your hand within around for one subject, at least around 50 pages or something like that, you can write a very small thing, or you can give a mind mapping or the flow chart, like in order to remember everything. So each and every subject has its own techniques. You have to formulate. அதாவது இவங்க ஸ்கூல்லலாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, எப்படி எவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை அந்த ஒரு கான்செப்ட்லையோ இல்லை அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸை முதல்ல எடுத்துக்கிட்டு அதுலேருந்து ஒரு சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து எடுத்து எழுதுனா எவ்வளோ பெரிய எஸ்ஸே கூட எழுதலாம். So that strategy is, many things are available even in the Google உங்கள் டீச்சர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் நீங்கள். ஈவன் இந்த யூடியூப்லேயும் நிறைய சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இந்த மைண்ட் மேப்பிங் ஆர் த ஃப்ளோ சார்ட் ஆர் மெனி திங்ஸ் இன் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஆர் மேக்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். யூ நீட் டு ஃபார்முலேட் யுவர் ஓன் நோட்ஸ். அதாவது நீங்கள் டிகிரிலாம் படிக்கும்போது ஒரு புக்கு மட்டும் படிக்காதீங்க. தட் வில் நாட் கிவ் யூ த ஃபுல் நாலேஜ். ஒரே ஒரு புக்கு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு படிச்சிங்கன்னா that is not a complete knowledge. Okay, when you go into the degree level, the teacher gives only the lecture. So you have to refer around 2 or 3 books, because from one book
you will get only one point of view. So when you refer 2 or 3, because that is the reason in the syllabus they give lots of books for the reference. Okay, you have to refer. You just go into the library, get some other books, whichever is good, you feel good for it, and from all the books you collect the information and put it in your notes. Okay, so with that notes you can just move on. You cannot have all the 4 books on the table, and that the time of the examination you cannot read from each and every book. You have to read from your notes. Okay, when as a student I used to prepare my own notes. Even I can even give you the photographs of my notes. Okay, so that is the reason the notes have to be prepared. So then later on you have to revise it. Then you have to recapitulate it, so that you can have a good outlook of the subject. And the one more important thing is the solved question papers, previous papers, the mock. You have to take the mock examination and other things. Okay, that is going to help you out more. So look into the previous question paper, whether you just go into the question paper, whether you can answer into the question paper. So when you do all these things, your knowledge gets widened, your strategy becomes sharpened, your answers you can give it in a good presentation, and you will not forget that concept ever in your life. Even I used to remember lots of concepts even now, because my teacher taught like that, and based on that I just followed it, and I used to give many recapitulations. So whenever a person asks what is mean by Marxian theory, I can say even now what is the social contract theory, or what are the reasons for the outbreak of the First World War, or whatever is the thing, I can give within. I can give even 5 points immediately. So the reason is I have taken into my and subconscious mind. You cannot forget forever. இந்த நைட்டில் இப்போ தூங்கி எழுந்துச்சு கேட்டால் கூட ஆன்சர் சொல்லுவோம். நாங்கள் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் அந்த மாதிரி, பிகாஸ் we don't have that so many distractions, diversions, like technology was not a big deal. Yeah, of course. அதாவது disuse அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது. அதாவது if you are not using it for a long time, you will forget it. If you are not studying, you will forget. That's it. Okay. And like moving on to the next question. Yeah. Every student would have a mindset like, if there are 5 subjects, out of one which would be considered as a tough subject for everyone, like for me or everyone. And also a group of students may agree that that subject is particularly tough. For example, take your subject as well. You have to remember a lot of years, you have to remember a lot of events, all the king's names, queen's names and everything. And coming to my subject, laws, as far as law papers are concerned, we have to remember all the case laws, provisions, sections, numbers, and there are a ton of them. Okay. Equally, everything is something would be difficult in every stream, right? And if a student is considering a subject particularly as tough, இது வந்து எனக்கு tough வந்து எப்படி prepare பண்றதுன்னு தெரியல, and what would you tell to that student? அதாவது literally my question is, how does a student prepare for a tough subject? Yeah. Again, I will say the same thing. For example, ஒரு சின்ன கதை மாதிரி சொல்லலாம். அதாவது 2 பேர்கிட்ட வந்து ஒரு லேண்டு, ஃபேலோ லேண்டை கொடுக்குறாங்க. இந்த லேண்டை வந்து நல்லா க்ரோ பண்ணி யூ ஜஸ்ட் பிளான்ட் ட்ரீஸ் அண்ட் மேக் இட் as a fertile thing and make it as a flower blooming or something. So it has been given to 2 people. It is a hard work. Okay. So that person, அதாவது 2 பேருக்குமே எதுவும் தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்னே வச்சுக்கோங்க. இந்த 2 இடத்த உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு இதில் ஃபுல்லாக வந்து யூ ஹேவ் டு பிளான்ட் எனிதிங் அண்ட் இட் ஹேஸ் டு மேக் இட் ஷுட் பி பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. So one person, without even, he doesn't know anything, he is watering and he is with the land. He is just dying with the land. He just stay with the land always. And one more thing is, அவனுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறான். என்ன பண்ணுறான்னா, அது வந்து ஏதோ தண்ணி தொளிக்கிறான், ஏதோ பண்ணிட்டு போயிடுறான். ஸோ whom do you say that அவன் எந்த லேண்ட் வந்து நல்லா இருக்குன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்லி the person who is along with the land that becomes good. பிகாஸ் அப்போ கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எனக்கு அதை பற்றி எதுவும் தெரியாது, ஆனால் வந்து ஐ ஃபெல்ட் தட் இட் ஹேஸ் டு கம் அப். அது நல்லா வரணுன்ட்டு நான் வந்து அதுக்கு தண்ணி ஊற்றி அது நல்லா வரணும்னு அது கூடவே இருந்தேன். ஸோ அதனால் வந்து கஷ்டமான சப்ஜெக்டுன்றது எதுவுமே கிடையாது. இட் இஸ் யோர் மைண்ட் செட், இட் இஸ் யோர் பர்செப்ஷன்.
So at that point of time, you can take the help of your teachers. You can take the help of your friends. I just want to say something very important. These days, the people are becoming so selfish, right? So that is the major drawback even among the student community. அதை இப்போ நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது we used to discuss with our friends. Whatever we learn, we tell them, and if they learned something yesterday, they will throw the thing to us. So when we discuss, when we have academic conversations, அதாவது இப்போலாம் நீங்கள் காலேஜஸில் உங்களுக்குள்ளே academic conversations இருக்கான்னு ரொம்ப இல்லை. I used to watch the students in the college when what they converse. I just கிட்டக்கு போயிட்டு நான் பார்ப்பேன் என்னதான் ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது. It's just a loose talking. That's not going to help you out, because you are in the college, you are in as a student. அங்கே என்ன பண்ணணுமோ அது பண்ணணும். எல்லா நேரமுமே என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடையாது. You need to have a good academic one. அதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் கஷ்டமாக இருக்குன்னா மேபி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம். அப்போ அவங்க they can throw light, அதாவது எப்படி படிக்கணும்னு அவங்க அதாவது உன்னோட ஃப்ரெண்டு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா you will never forget. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதனால அந்த படித்தவங்களும் அதாவது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கிறவங்களுமே என்ன பண்ணணும்னா தெரியாதவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். Because when I was in college, I'm not saying I'm not giving a trumpeting of myself or something. என்னை கேட்பாங்க, ரசியா இது சொல்லிக் கொடு அப்படின்னா நான் எல்லாரையும் உட்கார வச்சு எல்லாருமே சொல்லிக் கொடுத்துருவேன். சொல்லிக் கொடுத்தா அட்லீஸ்ட் they write something and they will pass the examination also. Because we are just living in the universe where the principle of coexistence happen. Without one person, other person cannot live. You are not living in an island. You are in the world. You need to have a good relationship with the people. Even among the teachers also, it is just becoming absent these days. They are not conversing. They have that the selfishness or whatever it is. That should not be there. When you become selfish, it is a big danger. Small anecdote here again. So I used to say lots of anecdotes to the students there so that they will remember it always. அதாவது ஒரு பெரிய கோட் அந்த லேம்ப் அந்த இதில் ஒரே ஒரு ஆடு மட்டும் யாரையுமே எதுவுமே சாப்பிட விடல. அதுவே சாப்பிட்டுருக்கு எல்லாத்தையும். அடுத்த ஆடுங்களுக்கெல்லாம் எதுவுமே கிடைக்கல. And this fellow is not accepting any other person to take anything. அதெல்லாம் அப்படியே ஒல்லியாக அப்படியே இருக்குது. இந்த ஆடு மட்டும் நல்லா குண்டாக டெவலப் ஆகிடுது. அப்போ ஒரு நாள் புச்சர் வரான். அந்த ஆடை எந்த ஆடு நல்லா இருக்குன்னு பார்க்குறான். பார்த்தா இந்த குண்டு ஆடு நல்லா இருக்குது. இதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு வெட்டிடுறோம். புரியுதா நான் சொல்ல வர்றது? செல்ஃபிஷ்னஸ் that becomes a danger to you. ஓகே, உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நல்லா இருக்க மாதிரி தெரியும். You will be in danger. ஓகே, அதாவது சொல்லுவாங்கள்ல, இந்த ரஜினிலாம் சொல்லுவார் இல்லையா, நல்லா அதாவது கெட்டவன் நல்லா இருக்க மாதிரியே தெரியும், ஆனால் ஆண்டவன் கை விட்டுருவான்னு. அது மாதிரி தான். So you ended this with a cinematic thing. Then only you people remember, no? Selfishness தயவு செய்து கண்டிப்பாக விட்டுருங்க. You be happy with the people around with you and just discuss with the people. உங்களுடைய அந்த கஷ்டமான இதெல்லாமே அங்கே எல்லாமே சரியாயிடும். Find out the solution. Don't have the problem always. Find out a solution with your teachers or your parents, especially your parents. Talk to them. Don't be with the mobile always. So they say that the biggest gift a parent can give to a child is their time. I have given lot of time to him in my life. Absolutely. I used to discuss lots of things with him. Unarguably. Okay, fine. Let's move on to the next question. Yeah. So during the time of exam, actually, I've seen a lot of people not able to finish the question paper and coming outside and feeling guilty so much. So how do you, from your personal experience, how were you able to manage your time well in writing exams, and how do you suggest we people, the present day students, to manage our time well during the actually writing an exam? Okay, again here. So you people are preparing for the examination, you are studying. How many people are writing? Right? Are you writing when you are preparing? அதனால தான் சொன்னேன் நோட்ஸ் எடுங்கன்னு சொல்லி. Oh, that's the when you read itself, you just go on write. When the teacher is taking class, write.
That is the reason why the teacher asks you to write in the class. You hear the lecture, go on writing. Then that is the exercise for your hand. ஃபோனில் எப்படி அடிக்கிறீங்க ஃபாஸ்ட்டாக மெசேஜ், ஸ்பீடாக அடிக்கிறீங்களே, எப்படி வருது? ப்ராக்டிஸ். 1 செகண்டில் எவ்வளோ மெசேஜ் போகுது இல்லை, யூ ஆர் பாசிங் ஸோ மச் ஆஃப் மெசேஜஸ். தட் இஸ் அ ப்ராக்டிஸ். கிவ் அ ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் டு யுவர் ஃபிங்கர்ஸ். எக்ஸாமில் மட்டும் போய் எழுதுனா எப்படி எழுத முடியும்? கை தான் வலிக்கும். ஸோ வீட்டில் வந்து உட்காந்து எழுதணும், ஃபாஸ்ட்டாக எழுதணும். நானும் ஐ யூஸ் டு வென் ஐ கோ ஃபார் த இன்விஜிலேஷன் அண்ட் ஆல் 10 மணிக்கு கொடுப்பேன் கொஷின் பேப்பரு. தே வில் ஸ்டார்ட் ரைட். உட்காந்துட்டு இப்படியே உட்காந்துருக்குறது, மெதுவாக எழுதுறது. நான் அப்படி போயிட்டு இப்படி வந்து பார்க்கும்போது ஒரு பேஜ் கூட கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது. எத்தனை மணிக்கு? 10:30 மணிக்கு. டிகிரி லெவல். எனக்கு டென்ஷன் ஆகிடும், எவ்வளோ தான் எழுத போகிறாங்கன்னு தெரியல. எனக்கு ஒரு 6 பக்கம் கூட எழுதாது போலையே, இந்த மாதிரி போச்சுனா அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன். So when we study and all, I'm not comparing, but I am just saying, degree லெவல்லாம் வந்து அரவுண்ட் ஒரு 50 to 60. நான்லாம் வந்து ஹிஸ்ட்ரி வந்து 80 பேஜஸ் எழுதுவேன். 80. அப்போல்லாம் வந்து 5 essay question தான். Did you just mean 80? 80, yeah. Period within 3 hours, I will write around 75 is the average. I will write 80 pages. 20 pages for one essay. Even I can show my exam paper. I have it with me. Yeah? Yes. Oh. So one essay, only 5 essay they will ask. I will write 20 pages every essay. Not only in the UG, PG level. I do write in the UG level. அப்போ வந்து மார்க்கும் போட மாட்டாங்க. 65, 70 அவ்வளோதான் போடுவாங்க. ஆமாம், அவ்வளோதான் போடுவாங்க. எவ்வளோ எழுதினாலும் they will not give the marks. So that made us to work and work more. ஸோ அப்போ வந்து நான் யோசிப்பேன், ஐயோ கொடுக்கவே மாட்டேன்றாங்க மார்க் அப்படின்னா. பட் த டீச்சர் சேஸ் யூ ஜஸ்ட் டெவலப் அப்படி அந்த மாதிரி செஞ்சு தான் வந்து நாங்கள் வந்து நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ த டீச்சர்ஸ் ஹேண்ட் இஸ் ஆல்சோ தேர் அண்ட் த ப்ராக்டிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் எழுதி பாருங்கள், எழுதிட்டே இருங்க. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ அலாட் அ டைம், யூ டேக் 1 question, வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஒரு இந்த ரிவிஷன் பீரியடில் அப்போ இப்போல்லாம் யூ கேன் ஸ்டார்ட். ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டு சிட் அண்ட் ரைட் அட் ஹோம். இட் இஸ் அ ப்ராக்டிஸ் ஃபார் யோர் ஃபர்ஸ்ட். தென் ஒன்லி யூ கேன் கம்ப்ளீட் த எக்ஸாமினேஷன். ரைட்? Exactly. So, let's move on to the next question. Okay. I have an exam. Let's take that I have an exam tomorrow. Okay. Tomorrow morning, 10 o'clock, I have an exam. Okay. And we are already in the previous day's evening. Now the time is 7:15 or something like that. Okay. And in order to perform tomorrow's exam well, to the optimum level, நாளைக்கு காலையில வரைக்கும் what are the things I should do and what are the things I shouldn't do? அதாவது எக்ஸாம் வந்து இட் இஸ் அ நெக்ஸ்ட் டே மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டே. அந்த டே வந்து அது ஆல்ரெடி யூ ஹவ் ரிவைஸ்ட் அண்ட் யூ ஹவ் ஃபார்முலேட்டட் டைம் டேபிள்லாம் வச்சு நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்துட்டீங்க. நாளைக்கு எக்ஸாம். அதாவது ஈவினிங்லாம் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில் அந்த இன்றைக்கி வந்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்திருந்தாலும் இல்லை இன்றைக்கி லீவாக இருந்தாலும் வாட் எவர் இட் இஸ், ஒரு ஈவினிங்குள்ளே எல்லாத்தையுமே முடிச்சிடணும். படிக்கிறது, ஜஸ்ட் ப்ரஷ் அப்பு, ஏதாவது அந்த டைமில் யூ ஜஸ்ட் கிவ் அ ஸ்பேஸ் டு யுவர் பிரெயின் டு திங்க். ஏதாவது விட்டுருக்கோமா, இல்லை ஏதாவது வந்து யோசிச்சு பாருங்கள். அந்த ஒரு சிலபஸ் வச்சுட்டு பாருங்கள், இதெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டோமா, இல்லை எங்கேயாவது லேக் ஆகுதா அப்படி பார்த்துட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணலான்னா சும்மா கொஞ்சம் ஜஸ்ட் எடுத்து பார்த்துக்கலாம். இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா ஜஸ்ட் லீவ் இட். யூ cannot complete the entire syllabus. For any student cannot complete the entire syllabus. ஒரு 90% வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 யூனிட்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு 4 யூனிட் ஒரு 4.5 யூனிட் போதும். அவ்வளோ போதும். கஷ்டமாக இருக்குது, சில பார்ட்டெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குன்னா விட்டுருங்க. ஆனால் ஒரு யூனிட்லேயும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. அப்புறம் அதில் கொஸ்டின் வந்துருச்சுன்னா யூ கேன் நாட் ஆன்சர். ஸோ ஈச் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் வாட் எவர் இட் இஸ், அதர்வைஸ் ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, 4th, 5th, தேர்டில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது, நல்லா இல்லை, கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னா அதில் கொஞ்சம் விடலாம். ஏதாவது ஒரு யூனிட்டை எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து விடுங்க. இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது பிடிக்காத யூனிட்டாக இருக்கும், அதை கூட விடலாம். அதுலேருந்து கொஞ்சம் விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஒரு அப்படியே சும்மா ஒரு மேலோட்டமாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எழுதலாம். நல்லா எழுத முடியலனாலும் கொஞ்சமாவது எழுதிட்டு வரலாம். பிகாஸ் when you write the exam, உங்கள் டீச்சர்ஸ் would have told you எந்த கொஸ்டினையும் விடாமல் எழுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எழுதுனது ஒழுங்காக இல்லை, அந்த பேப்பர் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸாலையும் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. when the poor students, when they are performing, when they are writing the exam, ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினை விட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ,
கண்டிப்பாக அவங்க ஃபெயில் ஆகிடுவாங்க. ஏன்னா அந்த ஸ்கிப் பண்ண கொஷினை அவங்க கொஞ்சமாவது எழுதியிருந்தால் டீச்சருக்கு வந்து ஒரு இடம் கிடச்சிருக்கும் மார்க்கை போட. ஒரு 38 வந்து நின்றுடும், எங்கேயுமே மார்க் போட முடியாது. அப்புறம் டீச்சர் வந்து அன்னெசரியாக ஃபெயில் ஆக்க தான் வேணும். அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்கிப் பண்ணாமல் அந்த கொஷினை அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 2 மார்க் அங்கே வந்திருக்கும். சும்மா ஒரு 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 இதுக்காக கிஃப்ட் மாதிரி கூட போட்டிருப்பாங்க டீச்சர். 2 மார்க்கை போட்டு 40 மார்க் ஆக்கி உங்களை பாஸ் ஆக்கியிருக்காங்க. அதனால் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஓகே, டோன்ட் ஸ்கிப் த சிலபஸ் ஹியர் அண்ட் தேர். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்கிப் anything, take one single unit, அங்கே ஏதாவது விடுங்க. பட் other units you have to be thorough. Yeah? Okay, fine. So the most important takeaway, not to ignore any question. You should not skip. You should not skip and you should not leave out any question. ஏதாவது ஒன்று எழுதிட்டு வாங்க, எதையாவது ஒன்று எழுதிட்டு வாங்க, ஒரு கதையாவது எழுதிட்டு வந்துரு. அங்கே ஏதாவது ஒரு சும்மா மார்க்கை போடலாம். நாங்கள் எங்கே வெறும் பேப்பரில் போய் மார்க்கை போட முடியும்? அதனால தான் நான் எப்போவுமே சொல்கிறது. அதனால் ப்ராக்டிஸ் கொடுங்க கைக்கு. மேம் உங்களால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல மேம், விட்ட மேம்னா கிடையாது. வென் யூ கிவ் த ப்ராக்டிஸ், ஒரு டான்ஸு நடக்க போகுது, ஒரு காம்படிஷன் நடக்க போகுதுன்னா எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறீங்க? பிகாஸ் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டுவர்ட்ஸ் தட். யூ ஹவ் காட் அ பேஷன் டுவர்ட்ஸ் டான்ஸிங், ஸோ தட் யூ ஆர் கிவிங் லாட்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். எங்களாலலாம் டான்ஸ் ஆட சொன்னால் ஆட தெரியாது. ஏன்னா ப்ராக்டிஸ் எங்களால் பண்ண முடியாது, உங்களால் பண்ண முடியுது. அது பண்ண முடியும் போதும் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். யூ ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட். Absolutely. Yeah. So, coming to the teachers part, okay, for the correction. Okay. What do most teachers expect in a good answer sheet? Like, there would have been students, right? என்னதான் எழுதினாலும் மார்க் போட மாட்டேங்கிறாங்க, எப்படி தான் இவங்கள்ட்ட வந்து மார்க் வாங்குறது? லைக் நான் நல்லா தான் எழுதியிருக்கேன், எனக்கு நான் ஏன் மார்க் குறைச்சிருக்காங்கன்னே தெரியல. A lot of people tell that. And coming to the actual question, what do teachers consider impressive in a paper? Like they would differentiate, right? இவன் வந்து நல்லா எழுதியிருக்கான், இவன் வந்து கொஞ்சம் நார்மலாக எழுதியிருக்கான், இவன் வந்து சுத்தமாக கதை அடிச்சிருக்கான். They differentiate, right, during the process of correction. So how do what do teachers expect in a good question answer sheet? அதாவது we can say that there is a proverb called first impression is the best impression. So when they are taking your paper, me, for example myself, when I am taking the paper, so I am into the teaching service for the past 20 years together. எனக்கு அந்த பேப்பர் எடுத்தோடனே தெரிஞ்சிடும் அதில் என்ன இருக்கா, ஏதாவது இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா திருப்பி பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு. அதனால் வந்து எப்போவுமே வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. ஒரு நல்லா தெரிகிற கொஸ்டினை ஜஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ஃபர்ஸ்ட். Part A, if it is a small, for maybe part A உங்களுக்கு வந்து பிக் கொஷினாக இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸ்மால் கொஷின்ஸ் கம்ஸ் எண்ட். அதனால் அந்த ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி வச்சுக்கோங்க. ஷார்ட் ஆன்சர்ஸை ஸ்டார்டிங்கில் எழுதாதீங்க. ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் த பிக் ஆன்சர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் with the beautiful presentation. அதனால வந்து don't spend too much of time on that particular question. Okay, first impression create பண்றேன்ட்டு மீதி இம்ப்ரெஷன்லாம் அவுட் ஆயிடும். That is where a lot of students waste a lot of time. Yeah. So the first questionக்கே வந்து நிறைய ஒரு 45 minutes போயிடுச்சுன்னா then you will be in again tension. ஸோ அதனால் வந்து அலாட் டிவைட் த டைம். ஃபர்ஸ்ட்டு கொஷின் பேப்பரை பார்த்தோன்னே எந்த கொஷின் ஃபர்ஸ்ட்டு எந்த கொஷின் செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் பண்ண போகிறோன்றதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு கிவ் இட் நீங்கள் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் கொடுங்க. ஸோ அதாவது நீங்கள் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே வந்து டிகிரிஸ் லெவலில் தான் படிக்கிறீங்க. அதனால் வந்து யூ நோ ஹவு டு ப்ரெசன்ட். அதில் அங்கே போய்ட்டு ட்ராயிங் பண்ணுறதோ இல்லை ஸ்கெட்சு போடுறதோ இப்போ அதெல்லாம் அலோவ் பண்ணுறது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. So presentation is very important, and you can give it in a tabular form or the figure or diagram or whatever it is, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின் அட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹியூமன் பிஹேவியர் தானே. டீச்சர் ஆல்சோ ஹியூமன்ஸ். நல்லா எழுதுக்கு பாப்பா அப்படின்ட்டு பின்னாடி வந்து நிறைய எல்லாத்தையும் ஒரு வரியால் எந்த டீச்சரும் படிக்க முடியாது. ஒரு பேப்பரை மேக்ஸிமம் ஒரு 5 minutes எடுத்துப்பாங்க ஒரு பேப்பரை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஆக்சுவலாக 5 minutes வந்து கம்மி தான், பட் ஸ்டில் அது ரொம்ப நேரம் பார்க்க முடியறதில்லை. இப்போ நாங்களும் உங்களை மாதிரி வந்து கேஜெட்ஸில் மூழ்கிட்டோம் இல்லையா, அதனால் எங்களாலேயும் வந்து இப்போ வந்து ரிட்டென்ஷன் வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்க மாட்டேங்குது. இப்போல்லாம் ஒரு ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 8 minutes கூட இல்லை, 8 seconds வந்து ஒருத்தருடைய மூளை வந்து ஒரு இதில் இருக்க மாட்டேங்குது. இப்போ டிவி கூட டக்குன்னு மாற்றுறீங்க. இப்போ யூடியூப்பில் ஏதாவது பார்க்கணுன்னா டக்குன்னு போயிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ 8 seconds கூட யூ டோன்ட் ஹேவ் தட் ரிட்டென்ஷன் டுவர்ட்ஸ் சம்திங்.
அதனால் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ டோன்ட் ஹேவ் தட். தே ஜஸ்ட் அப்படியே பார்த்துருவாங்க கடகடான்னு. அதனால் ஸ்டார்டிங் அப்படியே கொண்டு போய் அப்புறமா ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி கொடுங்க. கொஞ்சம் உங்களுக்குள்ளே இஃப் யூ ஆர் பிளான்ட் அக்கார்டிங் டு திஸ், இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் சப்ஜெக்ட் டு சப்ஜெக்ட், ரைட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஜாமெட்ரிலாம் போடும்போது நல்லா ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கு நிறைய மார்க் வரதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு கேட்ச் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ஸ்மார்ட் இன் கெட்டிங் த மார்க்ஸ். அண்ட் நாட் ஒன்லி இன் யோர் டிகிரி எக்ஸாமினேஷன், இன் த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் யூ ஹாவ் டு ஷோ யுவர் ரியல் எபிலிட்டி. இல்லைன்னா ஒரு மார்க்கில் அடுத்தவன் வந்து கலெக்டர் ஆகிடுவான். You should have a good competition also. It should not be a cutthroat competition like making others ditch and all. You have to just you need to have a compassionate in your mind. Okay. Yeah. So I like to come to the last question. Okay. Of the life. Yeah. I'll just ask you something in general. Do you really think, just like you said before, do you really think exam marks, grades and all the ranks given in the exams really matter in this world? Like, from my childhood, you have been a person who always tells not to depend completely on marks. And from my observation, this world is becoming from a completely job-based economy to a skill-based economy. Like, students are growing and students are evolving and they're cultivating a lot of talents and everything like that. And their skill set is also rising. Like, for example, graphic designing or video editing or something, or blockchain, investing, stock market, everything. So in this kind of advanced and technological world, do you think all the traditional marks and all the traditional exams, grades, ranks provided by the various educational institutions really matter out there in the real world? So what do you, what can you compare? Like, what was the situation in your time and what is the situation in our time? So first of all, I would like to say that comparison is not going to help us out, because just leave the whatever happened previously. Past is past. அதாவது நாங்கள்லாம் எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா, நாங்கள்லாம் எப்படி இருந்தோம்னா அதெல்லாம் யூஸ்லெஸ். ஓகே, யூ நீட் டு கோ வித் த டைட். வாட் இஸ் நீடட் நவ், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அதாவது இப்போ என்ன தேவை, இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்லி ஜஸ்ட் கோயிங் டு காலேஜ், ஸ்டடிங், கெட்டிங் மார்க்ஸ் அண்ட் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த டிகிரி is not going to help you out. The matter which counts, for example, after the college and all, the placement, when we go for the placement drive and all, the employers, what do they expect from you people? It's something different. They are not testing your knowledge. Okay, they are just going to test your ability, your analytical thinking, your compassionate grounds. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ஸ்மால் ஸ்டோரி, லைக் ஒரு ஜென், நீங்கள் நிறைய ஜென் ஸ்டோரிஸ் வருது, அது நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தட் வில் பி ஆஃப் குட் ஹெல்ப் டு யூ. யூ கேன் டெவலப் யுவர் செல்ஃப். த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு ஜென் மாஸ்டர் வந்து இருக்கார். அந்த மாஸ்டர்கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹி வாண்ட் டு பிகம் அ ஸ்டூடெண்ட் டு ஹிம், அண்டர் ஹிம். அங்கே வந்து அவர் வந்து ஒரு காம்படிஷன் வைக்கிறார். என்ன காம்படிஷன்னா, அவங்கள்ட்ட ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இவன் வந்து போட்டி போடணும். வந்து சேரணும்னா இவன் போட்டி போட்டு அதில் வின் பண்ணால் நான் உன்னை ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஓகே, ஐ வில் ட்ரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் பர்சன் வாண்ட்ஸ் டு பிகம் அ ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் ஹிம் பிகாஸ் ஹி இஸ் அ குட் டீச்சர். ஓகே, ஸோ அப்போ சரி நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன்னு அந்த காம்படிஷனில் போகிறான். ஹீ இஸ் ஷோயிங் இஸ் ஃபுல், நிறைய திறமெல்லாம் ஃபுல்லாக காட்டி அவரோட ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து டிஃபீட் பண்ணோன்னா அங்கே இருக்கிறவங்க மற்றவங்க எல்லாருக்கும் இவன் மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் போயிடுது. போனோன்னே எல்லாரும் இவன் தான் வின் பண்ணிடுவான், இவன் வந்துடுவான் அப்படின்ற போது இவன் அங்கே என்ன பண்ணுறான்னா, ஹீ ஸ்டார்டட் லூசிங் நவ். அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறான், அவன் வந்து லூஸ் ஆகிற மாதிரி வரான், வெளியே வரான். அப்போ இந்த மாஸ்டர் வந்து இஸ் வாட்சிங் இன், அவருக்கு தெரியும் அவன் வேணும்னே அங்கே விடுறான் அப்படின்றது. இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஹீ இஸ் ஜஸ்ட் செக்கிங் இஸ் கம்பேஷன். அதாவது அவன் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அங்கே அசிங்கமாகிடும், அவன் தோற்று போயிட்டான்னா. அதனால் அவனையும் தோற்க விடக்கூடாது அப்படின்றது அவனோட மைண்டில் வருது. அப்போ அது வந்து இந்த மாஸ்டர், he is a brilliant master, he knows why he is doing that, so he is accepting, he is just stopping the competition. அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு காம்படிஷன் ஓவர் அப்படின்னு அவனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்டானா. ஏன்னா இந்த மாஸ்டருக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டையும் அசிங்கப்படுத்தக்கூடாது.
ஸோ இங்கே என்ன இது சொல்ல வரேன்னா, human and the relationship, that is very important. Understood? The master has understood that he is compassionate. ஓகே, அவன் வந்து ஐயோ இவனை தோக்கடிக்கிறமேன்றது அவனுக்கு அவன் மைண்டில் வந்து பாவமாகிடுது அவனுக்கு. அப்போ வந்து திஸ் மாஸ்டர் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ சக்சீடிங். ஸோ இங்கே என்ன வாட் ஐ வாண்ட் டு சே ஹியர் இஸ், மற்றவங்களை வந்து நம்ம டிஃபீட் பண்ணி ஏதாவது பண்ணி வரணும்னா அது வந்து எப்போவுமே நினச்சி நிற்காது. யூ க்ரோ வித் த பீப்புள். A leader is a person who makes other person as a leader. Okay, you don't be like, you don't want to become a boss. Boss தான் வந்து எல்லாத்தையுமே ஒன் வே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இருக்கும். லீடருக்கு தான் டூ வே கான்வர்சேஷன் இருக்கும். தென் ஒன்லி யூ கேன் டூ வண்டர்ஸ். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ அதனால வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களையும் சேர்த்து கொண்டு போகணும். So what I want to say here is, you need to have a good relationship with the people. Finally nothing, the life is nothing. Okay, only two statements, good one, bad one. Good person, bad person, that is going to come out. So life onume illa, we are just going to live for 50 years or 60 or whatever it is. So don't give much importance to money. Anything which gives you happiness, anything which gives you the satisfaction, that is a complete enjoyment. So the purpose of life is happiness. So Bhutan or country irukku, they have a calculation called happiness index. இப்போ நம்ம யாராவது நம்மளை பார்த்து கேட்குறாங்க, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். ஏதோ அது சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டி தான். சாப்பிட்டியா? சாப்பிட்டேன். அவ்வளோதான் சொல்கிறோமே தவிர யாராவது நம்மளை கேட்குறாங்களா சந்தோஷமாக இருக்கியான்னு? யாரும் போய் கேட்குறது கிடையாது இல்லையா? யாராவது சாமி கும்பிட்டியா டெய்லி அப்படின்னு கேட்குறாங்களா? யாரும் கேட்குறது இல்லை. வை? யூ cannot live in the material world always. There is something beyond that. You need to have a kindness in your heart. You need to go with the people. You need to be a good person. You need to serve the society as a responsible citizen. As a student community, you can do lots and wonders to the society. Yeah, 20th century, அதுக்கு முன்னாடிலாம் நிறைய reformers or many people were there and they were doing lots to the society. Why now it is not happening? It's not happening in a big level. But for example, Indian freedom struggle எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா lots of students participated into that. அவங்களால எவ்வளோ பண்ண முடிஞ்சு அப்போ அவங்களாம் தான் பெரிய பெரிய லீடர்ஸாக வந்திருக்கிறாங்க. Why not you people think all these things? எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்னாலஜிக்குள்ளேயே போய் புதைச்சிடுறீங்க. உங்களை அதுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிறீங்க. உங்கள் மூளையை யோசிக்க விட மாட்டேன்றீங்க. உங்கள் மனசு என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்க மாட்டேன்றீங்க. யூ ஆர் நாட் ஸ்பீக்கிங் டு யுவர் செல்ஃப். என்ன உனக்கு வந்து சந்தோஷம் கொடுக்குன்றதை யாருமே யோசிக்கிறது இல்லை. வயசானப்புறம் தான் நான் யோசிக்கணும் அதெல்லாம். இப்போ வயசாகுதா இல்லையான்லாம் தெரிகிறது இல்லை. டக்குன்னு லைஃப்பை முடிச்சிடலாம் ஆண்டவன். எவ்வளோ நாள் இருப்போன்னு கூட தெரிய மாட்டேங்குது. So think over what you want. Why God has created me? எதுக்கு என்னை வந்து படைச்சிருக்கான் ஆண்டவன்ற யோசிச்சு பாரு. You will find the answer. அப்போ உனக்கு தெரியும் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றது. லைஃப் இஸ் ஒரு லைஃப்பும் அவங்களோட லைஃப் தான். You cannot live for others. You cannot live for the sake of the society. You have to live your own life. You need to just develop the happiness and your inner peace. You need to live in this world eternally. Even after your life, your name should be there. That is very important. I used to say to my students, I don't want my students to get நிறைய மார்க் அதெல்லாம் வாங்கணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். I need a good human being. அதுதான் இப்போ மிஸ்ஸிங் சொசைட்டியில். So be a good human being and achieve your happiness. That gives you peacefulness and you can lead into an eternal life. அதாவது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலாகவோ என்ன ஒரு சாமியார் மாதிரிலாம் இவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது. அதுதான் லைஃப். The philosophy of life is that. Yeah. Okay, that was a very enlightening session. Especially the last answer was very எங்க அப்படியே உலகத்தை சுற்றிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கு ஆன்சர். So that is the thing what is needed. It's not only in the minds of the philosophers or other things, but each and every human being
The God lies within us. Okay, that's good. Yeah. So I've noticed just one question over here. It was asked by Mehra. Yeah. Okay. Yeah. What's she So, Yeah. So, ma'am, as you said, it's better to face optional type rather than comprehensive type. Will you vote to optional type of examination, and do you think government should change that from the primary stage? Okay. Objective in the sense the multiple choice questions. Exactly. Yeah. Okay. Actually, as far as the examination system is concerned, the objective type of question is considered to be the difficult part. Right? So, for that reason, I told you that don't rely on one single book. That will not fetch you a complete knowledge. Okay. For the objective type questions, for example, in all competitive examination, the objective type questions occur. That will be just like confusing, like all the 4 answers look similar at that point of time. You cannot give the answer unless and until you train yourself into that, you practice yourself. So you have to check out the previous papers, the unsolved the papers. You have to solve the papers. For example, you are going to sit for some TNPSC examination or the civil service examination, preliminary examinations and all. You have to at least have answered around 10,000 questions before sitting the exam, before sitting for the examination. That is the beauty of the previous year papers. Why that papers were being given, even the solved question papers are there. After you check yourself, when you give your check again and again, then only you will understand where you are lacking, so that you can build up your knowledge. So for the sake of exam, for the sake of getting the marks and getting the degree, don't study. For the sake of knowledge, for the sake of the wisdom that gives you joy, okay, you have to just go deep into the subject. Then only you can answer all these questions. The government at any point of time, they will not change all these patterns and all. They just want to filter you all people. ஓகே, அப்புறம் அவங்களுக்கு எப்படி இத்தனை பேர் எழுதுனீங்கன்னா எத்தனை பேரை தான் பாஸ் பண்ண முடியும்? அதனால அதுலேருந்து பிக் பண்ணணும்னா they will make இன்னும் கஷ்டமாக தான் ஆகும், இன்னும் கஷ்டமாகும். As and when the competition rises, even the ரொம்ப நிறைய படித்தவங்க கூட VAO எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க because they want the job. ஓகே, வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்ன்றது குரூப் 4 லெவல் தான். அதுக்கு என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க. என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு த பேங்க். வேலை வேணும், அவ்வளோதான். சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டு ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை வேணும். அதுக்காக எதை வேணாலும் அவன் விடுறான். இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு போயிட்டு எழுதுறான் VAO எக்ஸாம். Is there any relation? Nothing. Okay. So Mehra, I hope she has answered your question, and thank you for raising a very interesting question. And we have some compliments over here. Thank you so Aslam much. Rajat, hi bro, big fan. Fans club hit like here. Suja Raja, your colleague. Yes. Good evening, ma'am. Avantika, hello. Thank you for joining. Dr.Raziya Parvin. I gave the good evening to everybody. Yeah. Okay. Lavanya, good evening, ma'am. Okay. I hope that's your student. So actually that was a wonderful session, and we just do it very often hereafter. We'll see. We just look into. And you'll. If you give any suggestions for giving any topics or the things. You'll see a lot of lives coming over here in this channel. Yes, of course. Okay, and hello all. And here one of my student here, she is helping us out. I just want to thank her. She is Anita, and she is a technical person down here. I would just want to give a thanks to her. Okay, thank you. It was an awesome session, ma'am. Thank you. From Shweta. Okay, thank you so much, Shweta. Okay, super, ma'am and bro. Well said. From Marishwari. Oh, thank you. So Marishwari is out of town. Actually, she used to be here. She has gone to her native place. Sharanya, sarferaaz always studying now. That is definitely. டீச்சர் வீட்ல இருந்தா கண்டிப்பா படிச்சு தான் அவனை ஏமாத்த முடியாது. That is definitely not going to change. கண்டிப்பா ஏமாத்த. டீச்சர் பசங்க எல்லாம் ஏமாத்தவே முடியாது. வேணா நீங்களும் எங்க வீட்டுக்கு வாங்க, உங்களையும் படிக்க வச்சிருக்கேன். ஆமா. Yeah, you are always welcome. Please do come. We'll just discuss. I'll be very happy to see you all.
I am inviting you to our place. No, don't say that. Okay then. Okay. So, So you do want- pass your feedback or just Exactly. motivate us, And especially don't him. And don't forget to hit that subscribe button as well. And They want to grow his channel very Definitely. faster. Not very faster. Please do support him and Okay. even watch my channel also. Exactly. I'll give the link down below in the description. Okay. Okay then, it's time to wrap up. Thank you so much. Thank you. Bye It bye. was an Take amazing care session. and all the best for your examination. And I just pray to God to all of you to come out in flying colors. Thank you very much. Thank you so much, guys. And thank you, Sarferaaz. Thank you for coming. Okay. Thank you Okay. so much. Bye. You will read it.